Amtliche Haushaltsbefragung. Birinci bölüm. Gönderici ve konu Almanca. Das Schreiben kommt vom Statistischen Landesamt Sachsen. Türkçe, bu yazı Saksonya Eyaleti İstatistik Ofisi'nden geliyor. Ukrayna, list nadishov від Статистичного управління землі Saxonia. İngilizce, this letter comes from the Statistical Office of the State of Saxony. Almanca, es geht die amtliche Haushaltsbefragung, Mikrozensus und Arbeitskräftestichprobe der EU 2025. Türkçe, konu 2025 AB kapsamında resmi hane halkı anketi ve iş gücü örneklemesidir. Україна – це стосується офіційного опитування домогосподарств, мікроцензусу та вибірки робочої сили ЄС 2025 року. Інглізьче, the subject is the official household survey, microcensus and EU labor force sample 2025. Diğer bölüm, görüşme ve tarih. Almanca Erhebungsbeauftragte wird Sie am besten 2025 besuchen. Türkçe, araştırmayı yapan kişi sizi 5 tarihinde ziyaret edecek. Україна, особа, що проводить опитування, відвідає вас 05/2025. Інглізьче, the survey officer will visit you on 05/2025. Almanca, wenn Sie zu diesem Termin nicht können, informieren Sie bitte rechtzeitig. Türkçe, eğer bu tarihte müsait değilseniz, lütfen zamanında bilgilendirin. Україна, якщо ви не зможете в цей день, будь ласка, повідомте заздалегідь. İngilizce, if you cannot make this date, please inform in advance. Almanca, alternativ wird die Erhebungsbeauftragte Sie telefonisch kontaktieren. Türkçe, alternatif olarak araştırmayı yapan kişi sizi telefonla arayacak. Ukrayna, альтернативна особа, що проводить опитування, зв'яжеться з вами телефоном. İngilizce, alternatively, the survey officer will contact you by phone. 3. Bölüm, amaç ve katılım. Almanca, die Umfrage dient der Erhebung von Haushalts- und Arbeitsmarktdaten. Türkçe, bu anket, hane halkı ve iş gücü verilerini toplamak için yapılır. Україна, опитування проводиться для збору даних про домогосподарства та ринок праці. İngilizce, the survey aims to collect household and labor market data. Almanca, alle in Deutschland gemeldeten Haushalte müssen teilnehmen. Türkçe, Almanya'da kayıtlı tüm hanelerin katılması zorunludur. Україна, усі домогосподарства, зареєстровані в Німеччині, повинні брати участь. İngilizce, all households registered in Germany must participate. Almanca, die Daten werden vertraulich behandelt. Türkçe, veriler gizli tutulacaktır. Ukrayna, daні будуть зберігатися конфіденційно. İngilizce, data will be treated confidentially. 4. Bölüm, iletişim bilgileri. Almanca, bei Fragen können Sie die Erhebungsbeauftragte Katrin Pomer unter 03 kontaktieren. Türkçe, sorularınız için araştırma yapan Katrin Pomer'i Surowizy-Inwitstrich 499 numaradan arayabilirsiniz. Україна, у разі запитань ви можете зв'язатися з особою, що iş gücü anketi. B1 dersi Mikrozensus und EU Arbeitskräftestichprobe. Text Metin 1. In Deutschland gibt es jedes Jahr eine große Haushaltsbefragung, den sogenannten Mikrozensus. Almanya'da her yıl büyük bir hane halkı anketi yapılır. Buna Mikrozensus denir. В Німеччині щороку проводиться велике опитування домогосподарств, яке називається Mikrozensus. In Germany, every year there is a large household survey called the Mikrozensus. 2. Dabei werden Daten über Bevölkerung, Arbeit, Einkommen und Lebenssituation gesammelt. Bu anket ile nüfus, iş durumu, gelir ve yaşam koşulları hakkında veriler toplanır. Під час цього опитування збираються дані про населення, роботу, доходи та життєві умови. This survey collects data about population, employment, income, and living conditions. 3. Auch Personen aus der Ukraine können teilnehmen. Ukrayna'dan gelen kişiler de katılabilir. Також особи з України можуть брати участь. People from Ukraine can also participate. Ziel ist es, die Arbeitsmarktsituation und die Integration von Migranten zu verstehen. Amaç, iş gücü piyasasını ve göçmenlerin entegrasyonunu anlamaktır. Meta, зрозуміти ситуацію на ринку праці та інтеграцію мігрантів. The goal is to understand the labor market situation and the integration of migrants. 5. Die Daten helfen der Regierung, bessere Politik zu machen. Veriler, hükümetin daha iyi politikalar yapmasına yardımcı olur. Дані допомагають уряду приймати кращі політичні рішення. The data helps the government to make better policies. Alt. Besonders wichtig ist die Arbeitsbeteiligung von Menschen aus der Ukraine. Özellikle Ukrayna'dan gelenlerin iş gücüne katılımı önemlidir.
Особливо важлива участь українців у трудовій діяльності. Particularly important is the labor participation of people from Ukraine. Jeder Teilnehmer muss Fragen ehrlich beantworten. Her katılımcı soruları dürüstçe cevaplamalıdır. Кожен учасник повинен чесно відповідати на запитання. Every participant must answer the questions honestly. X. Die Ergebnisse zeigen, wie viele Menschen arbeiten oder Sozialhilfe erhalten. Sonuçlar, kaç kişinin çalıştığını veya sosyal yardım aldığını gösterir. Результати показують, скільки людей працюють або отримують соціальну допомогу. The results show how many people work or receive social benefits. Dialog. Weißt du, warum die Frau aus der Ukraine am Mikrozensus teilnimmt? Vielleicht möchte sie der Regierung zeigen, dass sie arbeiten kann. Ah, und es hilft auch, die Integration zu messen. Ja, genau. Dann wissen Sie, wie viele Ukrainer in Deutschland arbeiten. Wichtige Wörter, Vokabeln. Der Mikrozensus. Mikrozensus, hane halkı anketi. Mikrozensus. Die Arbeitsmarktsituation. İş gücü durumu. Situația na rynku pracy. Labor market situation. Die Integration. Integration, integrația. Integration. Die Sozialhilfe, Sozialyardım, sozialna допомога, social benefits. Teilnehmen, katılmak. Brati участь, to participate. Ehrlich, честный, honest. Meine Meinung. Kendi görüşüm. Moja думка, my opinion. Ich denke, die Frau möchte ihre Situation in Deutschland zeigen und der Regierung helfen, bessere Entscheidungen für Migranten zu treffen. Bence, kadın Almanya'daki durumunu göstermek ve hükümete göçmenler için daha iyi kararlar almada yardımcı olmak istiyor. Я думаю, що жінка хоче показати свою ситуацію в Німеччині та допомогти уряду приймати кращі рішення для мігрантів. I think the woman wants to show her situation in Germany and help the government make better decisions for migrants. 5. Almanya'da hane halkı ve iş gücü istatistikleri. B1 dersi, Mikrozensus 2025. Text metin. 1. In Deutschland gibt es den Mikrozensus 2025. Almanya'da 2025 yılı mikrozensusu vardır. У Німеччині проводиться мікрозенсус 2025 року. In Germany there is the Mikrozensus 2025. 2. Mit dem Mikrozensus werden Daten über Bevölkerung, Arbeit, Einkommen und Wohnsituation gesammelt. Mikrozensus ile nüfus, iş, gelir ve konut durumu hakkında veriler toplanır. За допомогою мікрозенсусу збираються дані про населення, роботу, доходи та житлові умови. The Mikrozensus collects data about population, work, income, and housing situation. 3. Die Befragung dient der Regierung, politische Entscheidungen zu treffen. Anket, hükümetin politik kararlar almasına yardımcı olur. Опитування допомагає уряду приймати політичні рішення. The survey helps the government make political decisions. 4. Bis zu 1% der Bevölkerung kann jährlich befragt werden. Her yıl nüfusun en fazla %7'i ankete katılabilir. Щороку можна опитати до 1% населення. Up to 1% of the population can be surveyed each year. 5. Jeder Erwachsene und jeder Jugendliche, der einen eigenen Haushalt führt, muss teilnehmen. Her yetişkin ve kendi hane halkını yöneten her genç katılmak zorundadır. Кожен дорослий та кожен підліток, який веде власне домогосподарство, повинен брати участь. Every adult and every young person managing their own household must participate. Alt, die Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben und verpflichtend. Veriler yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Відповіді є обов'язковими за законом. The information is legally required and mandatory. Die Befragung sammelt auch Daten über die Arbeitsmarktbeteiligung von Migranten. Anket, göçmenlerin iş gücüne katılımı hakkında da veri toplar. Опитування також збирає дані про участь мігрантів у ринку праці. The survey also collects data about migrants' participation in the labor market. Die Teilnehmer müssen die Fragen ehrlich beantworten. Katılımcılar soruları dürüstçe cevaplamalıdır. Учасники повинні чесно відповідати на запитання. Participants must answer the questions honestly. Die Ergebnisse helfen, die wirtschaftliche und soziale Lage zu analysieren. Sonuçlar, ekonomik ve sosyal durumu analiz etmeye yardımcı olur. Результати допомагають аналізувати економічний та соціальний стан. The results help analyze the economic and social situation. Dialog, Gespräch. Weißt du, wichtige Wörter, Vokabeln. Der Mikrozensus. Mikrozensus, hane halkı anketi. Mikrozensus, die Befragung, опитування. Survey, die Arbeitsmarktbeteiligung.
İş gücüne katılım, uçest ürün praksi, labor market participation, gesetzlich vorgeschrieben, yasal olarak zorunlu, obowiązkowo za zakonem, legally required, die Teilnahme, katılım, uçest, participation, die Haushaltsbefragung, eine halke Ankete, опитывание домогосподарств, household survey. Meine Meinung, kendi görüşüm, moja dumka, my opinion. Ich denke, die Mikrosensus-Umfrage ist wichtig, um die Situation von Migranten aus der Ukraine in Deutschland zu verstehen. Bence Mikrosensus-anketi, Almanya'daki Ukraynalı göçmenlerin durumunu anlamak için önemlidir. Я думаю, що опитування Mikrosensus важливе для розуміння ситуації українських мігрантів у Німеччині. I think the Mikrosensus survey is important to understand the situation of Ukrainian migrants in Germany. Hun, istersen ben bunu bir sonraki konu, Auskunftspflicht und Datenschutz beim Mikrosensus 2025. B1 dersi, Auskunftspflicht und Datenschutz. Text Metin. Wer keine oder unvollständige Auskunft gibt, kann mit einem Zwangsgeld bestraft werden. Cevap vermez veya eksik bilgi verirse zorunlu para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Той, хто не надає інформацію або надає неповну, може бути оштрафований примусовим платежем. Anyone who gives no or incomplete information can be penalized with a coercive fine. 2. Nach Paragraph 23b Stat G handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben macht. B Stat G, Paragraph 23'e göre kasıtlı veya ihmal sonucu yanlış bilgi veren kişi yasal olarak cezalandırılır. Згідно з Paragraph 23b Stat G, той, хто навмисно або через недбалість дає неправдиву інформацію, діє неправомірно. According to Paragraph 23b Stat, anyone who deliberately or negligently gives false information acts unlawfully. 3. Eine Geldbuße kann bis zu 5.000 Euro betragen. Para cezası 5.000 euroya kadar çıkabilir. Штраф може складати до 5.000 євро. The fine can be up to 5.000 euros. 2. Widerspruch gegen die Auskunftspflicht hat keine aufschiebende Wirkung. Bilgi verme zorunluluğuna itiraz ertelemeye engel olmaz. Оскарження обов'язку надавати інформацію не відтерміновує його виконання. Objection to the obligation to provide information does not delay it. 5. Freiwillige Angaben sind im Fragebogen besonders gekennzeichnet. Gönüllü bilgiler anket formunda özel olarak işaretlenmiştir. Добровільні дані спеціально позначені в анкеті. Voluntary information is specially marked in the questionnaire. 6. Das zuständige statistische Amt ist verantwortlich für die Bearbeitung ihrer Daten. Verilerinizi işleyen sorumlu kurum ilgili istatistik dairesidir. Обробку ваших даних відповідне статистичне управління. The responsible statistical office processes your data. 7. Einzelangaben werden grundsätzlich geheim gehalten. Bireysel bilgiler genel olarak gizli tutulur. Individualni дані зберігаються в таємниці. Individual data is generally kept confidential. 8. Nur gesetzlich erlaubte Ausnahmen erlauben die Weitergabe von Einzelangaben. Sadece yasal olarak izin verilen durumlarda bireysel bilgiler paylaşılabilir. Тільки законно дозволені винятки дозволяють передачу індивідуальних даних. Only legally allowed exceptions permit the disclosure of individual data. Daten können anonymisiert für wissenschaftliche Forschung genutzt werden. Veriler, bilimsel araştırmalar için anonim hale getirilebilir. Дані можуть бути анонімізовані для наукових досліджень. Data can be anonymized for scientific research. 1. Eurostat kann anonymisierte Daten für europäische Statistiken nutzen. Eurostat, Avrupa istatistikleri için anonimleştirilmiş verileri kullanabilir. Eurostat може використовувати анонімізовані дані для європейської статистики. Eurostat can use anonymized data for European statistics. Dialog, Gespräch. Was passiert, wenn man beim Mikrozensus falsche Angaben macht? Mehmet, man kann eine Geldstrafe bis zu 5.000 Euro bekommen. Anna, muss man freiwillige Angaben machen? Nein, die freiwilligen Angaben sind besonders gekennzeichnet. Wichtige Wörter. Vokabeln Auskunftspflicht, bilgi verme zorunluluğu, obowiązок nadawati informaciju, obligation to provide information, zwangsgeld, zorunlu para cezası, primusowy platiş, coercive fine, Geldbuße, para cezası, straf, fine, ordnungswidrig, yasalara aykırı, nepravomірний, unlawful, freiwillig, gönüllü, добровільно, voluntary, anonymisiert, anonimleştirilmiş, anonimizovanий, anonymized, Datenschutz, veri gizliliği, Zahist danych, data protection. Meine Meinung, kendi görüşüm, moja dumka, my opinion.
Ich finde die Datenschutzregeln beim Mikrosensus sehr wichtig, weil sie die Privatsphäre schützen und gleichzeitig der Regierung helfen, wichtige Statistiken zu erstellen. Bence mikrosensustaki veri gizliliği kuralları çok önemlidir. Çünkü hem özel hayatı korur hem de hükümete önemli istatistikler hazırlamada yardımcı olur. Я вважаю, що правила захисту даних у мікрозенсусі дуже важливі, оскільки вони захищають приватне життя та допомагають уряду створювати важливу статистику. I think the data protection rules in the microcensus are very important because they protect privacy and help the government create important statistics. Hun, istersen bir sonraki derste konu Eurostat ve Mikrozensus veri gizliliği, Datenverarbeitung und Datenschutz. B1 dersi Eurostat, Mikrozensus und Datenschutz. Text, Metin. Eurostat darf Einzelangaben für wissenschaftliche Zwecke weitergeben, wenn die Daten so verändert wurden, dass eine Identifizierung der Person kaum möglich ist. Eurostat, veriler öyle değiştirildiğinde bilimsel amaçlarla bireysel verileri paylaşabilir ki kişilerin kimliği belirlenemez. Eurostat може передавати індивідуальні дані для наукових цілей, якщо дані змінені так, щоб ідентифікація особи була малоймовірною. Eurostat may disclose individual data for scientific purposes if the data is modified so that identification of the person is unlikely. Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch für die Personen, die die Daten erhalten. Verileri alan kişiler de gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Обов'язок зберігати конфіденційність поширюється також на тих, хто отримує дані. The obligation of confidentiality also applies to people who receive the data. 3. Hilfsmerkmale wie Vorname, Nachname, Adresse dienen nur der technischen Durchführung der Erhebung. Ön-ad, soyad ve adres gibi yardımcı bilgiler sadece anketin teknik uygulanması için kullanılır. Допоміжні ознаки, такі як ім'я, прізвище, адреса, використовуються лише для технічного проведення опитування. Auxiliary characteristics such as first name, last name, and address are used only for the technical implementation of the survey. Diese Daten werden getrennt gespeichert und nach Abschluss der Auswertung gelöscht. Bu bilgiler ayrı tutulur ve analiz bittikten sonra silinir. Ці дані зберігаються окремо та видаляються після завершення обробки. These data are stored separately and deleted after the analysis is completed. Bash. Ordnungsnummern dienen nur dem Haushalts- und Gebäudezusammenhang und enthalten keine weiteren persönlichen Informationen. Numaralar sadece hane ve bina bağlantısını sağlamak için kullanılır. Başka kişisel bilgi içermez. Номери служать лише для встановлення зв'язку між домогосподарством і будівлею і не містять додаткової персональної інформації. Number codes only serve to link households and buildings and contain no further personal information. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte können die Befragung durchführen, um die Befragten zu entlasten. Gönüllü anket görevlileri, katılımcıların işini kolaylaştırmak için anketi yapabilir. Добровільні працівники можуть проводити опитування, щоб полегшити роботу респондентів. Voluntary survey officers can conduct the survey to ease the burden on respondents. Erhebungsbeauftragte müssen zuverlässig und verschwiegen sein. Anket görevlileri güvenilir ve gizli olmalıdır. Опитувачі повинні бути надійними та зберігати конфіденційність. Survey officers must be reliable and maintain confidentiality. 6. Die gewonnenen Informationen dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Elde edilen bilgiler başka amaçlarla kullanılamaz. Отриману інформацію не можна використовувати для інших цілей. The collected information must not be used for other purposes. David, diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit. Bu yükümlülük görev bittikten sonra da geçerlidir. Ця вимога діє навіть після завершення діяльності. This obligation applies even after the activity ends. Dialog, Gespräch. Darf Eurostat meine Daten an Wissenschaftler weitergeben? Ja, aber nur anonymisiert, damit man dich nicht identifizieren kann. Müssen die Befragten die Namen angeben? Ja, aber sie werden getrennt gespeichert und nach der Auswertung gelöscht. Wichtige Wörter, Vokabeln. Einzelangaben, Birazel veriler, individualni dani, individual data, anonymisiert, anonimleştirilmiş, anonimizovani, anonymized. Hilfsmerkmale, yardımcı bilgiler, допоміжні ознаки, auxiliary characteristics. Ordnungsnummer, sıra numarası, порядковий номер, order number.
Ehrenamtlich, gönüllü, добровільний, voluntary. Geheimhaltung, gizlilik, confidentiality. Befragungsunterlagen, anketbelgeleri, dokumente opitування, survey document. Kendi görüşüm, moja dumka. My opinion. Ich finde es sehr gut, dass der Mikrozensus und Eurostat klare Regeln für Datenschutz haben. So können wichtige Statistiken erstellt werden, ohne dass persönliche Daten missbraucht werden. Benz, Mikrozensus ve Eurostat'ın veri gizliliği kuralları çok iyi. Böylece önemli istatistikler hazırlanabilir ve kişisel bilgiler korunur. Я вважаю, що правила конфіденційності мікрозенсусу та Eurostat дуже хороші, оскільки дозволяють створювати важливу статистику, не порушуючи персональні дані. I think the data protection rules of Microzensus and Eurostat are very good because they allow important statistics to be created without misusing personal data. Hun. Dilersen bir sonraki konu, telefonische oder persönliche Befragung, Datenschutzrechte, anket ve veri gizliliği hakları. Baby bir dersi, telefonische oder persönliche Befragung und Datenschutzrechte. Textmetin. 1. Werden Erhebungsbeauftragte für die telefonische oder persönliche Befragung vor Ort eingesetzt, sollen sie den Befragten bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Eğer anket görevlileri telefonla veya yüz yüze anket için görevlendirilirse, katılımcılara soruları cevaplamada yardımcı olmalıdır. Якщо опитувачі призначені для телефонного чи особистого опитування на місці, вони повинні допомагати респондентам у відповіді на запитання. If survey officers are assigned for telephone or personal interviews on site, they should assist respondents in answering the questions. Die Fragen können mündlich, elektronisch oder schriftlich beantwortet werden. Sorular sözlü, elektronik veya yazılı olarak cevaplanabilir. Питання можна відповісти усно, електронно або письмово. The questions can be answered orally, electronically, or in writing. 3. Bei schriftlicher Befragung erhalten die Befragten die Fragebogen direkt von den Erhebungsbeauftragten. Yazılı ankette, katılımcılar anket formlarını doğrudan anket görevlilerinden alır. Під час письмового опитування респонденти отримують анкети безпосередньо від опитувачів. In written surveys, respondents receive the questionnaires directly from the survey officers. Tschüss. Die ausgefüllten Fragebogen können bei der Erhebungsstelle abgegeben oder dorthin gesandt werden. Doldurulan anket formları anket ofisine teslim edilebilir veya gönderilebilir. Заповнені анкети можна здати в офіс опитування або надіслати туди. Completed questionnaires can be submitted to or sent to the survey office. 5. Elektronische Übermittlung wird nicht empfohlen, da dies kein sicherer Weg ist. Elektronik gönderim önerilmez, çünkü bu güvenli bir yol değildir. Електронне надсилання не рекомендується, оскільки це не є безпечним способом. Electronic transmission is not recommended because it is not a secure method. 11. Die Betroffenen können Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten nach DSGVO beantragen. Kişiler verilerine dair bilgi, düzeltme, silme ve işleme sınırlaması talep edebilir. Особи можуть вимагати інформацію, виправлення, видалення та обмеження обробки своїх даних відповідно до DSGVO. Individuals can request information, correction, deletion, and restriction of processing of their data according to GDPR. 7. Betroffene können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Kişiler, kişisel verilerinin işlenmesine itiraz edebilir. Особи можуть заперечити обробку своїх персональних даних. Individuals can object to the processing of their personal data. 6. Anträge werden nur bearbeitet, wenn die Identität der Person nachgewiesen wird. Başvurular yalnızca kişinin kimliği doğrulandığında işleme alınır. Заявки обробляються лише після підтвердження особи. Requests are processed only if the identity of the person is verified. Fragen und Beschwerden können jederzeit an die Datenschutzbeauftragten oder die zuständige Aufsichtsbehörde gerichtet werden. Sorular ve şikayetler her zaman veri koruma görevlilerine veya yetkili denetim makamına iletilebilir. Питання та скарги можна надсилати у будь-який час до уповноважених із захисту даних або відповідного органу нагляду. Questions and complaints can be directed at any time to the data protection officers or the competent supervisory authority. Dialog. Gespräch. Kann ich meine Daten auch telefonisch angeben? Ja, das ist möglich. Die Mitarbeiter helfen dir dabei. Was mache ich, wenn ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden?
Dann beantragst du die Löschung nach Artikel 17 DSGVO. Wichtige Wörter, Vokabeln. Erhebungsbeauftragte, anketgörevlisi, upovnovažený z opytovanja, survey officer, mündlich, sözlü usno, orally, schriftlich yazılı, pismovo, in writing, Auskunft bilgi, informacija, information, berichtigung, düzeltme, the correction, löschung, silme, vidalення, deletion, verarbeitung, işleme, obróbka, processing, Widerspruch, itiraz, zaperečення, objection, Aufsichtsbehörde, denetimmakamı, nahljedový organ, supervisory authority. Kendi görüşüm. Moja dumka. My opinion. Ich finde es sehr gut, dass die Befragten viele Rechte haben und ihre Daten geschützt sind. So kann die Statistik gemacht werden, ohne die Privatsphäre zu verletzen. Bence katılımcıların birçok hakkının olması ve verilerinin korunması çok iyi. Böylece ist Zensuserklärung. Werden Erhebungsbeauftragte für die telefonische oder persönliche Befragung vor Ort eingesetzt, sollen sie den Befragten bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Eğer telefonla ya da yüz yüze anket yapılması için görevliler atanırsa, onların görevi katılımcılara soruları yanıtlarken yardımcı olmaktır. Якщо уповноважені особи проводять телефонне або особисте опитування, вони повинні допомагати респондентам відповідати на запитання. If survey officers are appointed for telephone or in-person interviews, they are supposed to help respondents answer the questions. Die in den Fragebogen enthaltenen Fragen können mündlich gegenüber den Erhebungsbeauftragten oder den Mitarbeitenden der Erhebungsstelle oder elektronisch oder schriftlich beantwortet werden. Anket formundaki sorular görevliye sözlü olarak kurum çalışanlarına yazılı ya da elektronik şekilde cevaplanabilir. Питання з анкети можуть бути надані усно опитувачу, письмово або в електронному вигляді. The questions in the questionnaire can be answered orally to the interviewer, in writing, or electronically. Im Zuge der schriftlichen Befragung erhalten die zu Befragenden die Fragebogen mit entsprechenden Hinweisen zum Ausfüllen direkt von dem Erhebungsbeauftragten, beziehungsweise von der für sie zuständigen Erhebungsstelle. Yazılı anket sürecinde katılımcılar doldurma talimatlarını içeren formları doğrudan görevli kişiden veya ilgili kuruluştan alırlar. Під час письмового опитування респонденти отримують анкети з інструкціями безпосередньо від опитувача або відповідного органу. In the written survey, respondents receive the questionnaires with filling instructions directly from the survey officer or the responsible office. Bei schriftlicher Auskunftserteilung können die ausgefüllten Fragebogen den Erhebungsbeauftragten im Rahmen der persönlichen Befragung vor Ort übergeben oder bei der Erhebungsstelle abgegeben oder gegeben oder dorthin übersandt werden. Yazılı yanıt verildiğinde doldurulan formlar görevliye elden teslim edilebilir, ilgili kuruma bırakılabilir veya posta yoluyla gönderilebilir. Заповнені анкети можна передати опитувачу особисто, здати в офіс або надіслати поштою. The completed forms can be handed to the interviewer in person, submitted at the office, or sent by mail. Von einer elektronischen Übermittlung der schriftlichen Erhebungsunterlagen bitten wir abzusehen, da dies kein gesicherter Übermittlungsweg ist. Elektronik yolla gönderimden kaçınılması istenir çünkü bu güvenli bir iletişim yolu değildir. Просимо утриматися від електронної передачі документів, оскільки це не є безпечним способом. Please refrain from sending the documents electronically, as it is not a secure transmission method. Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können eine Auskunft nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung verlangen. Kişisel verileri işlenen katılımcılar, GDPR'ın 15. maddesi uyarınca bilgi talep edebilirler. Особи, чиї персональні дані обробляються, можуть вимагати інформацію згідно зі статтею 15 GDPR. Participants whose personal data is processed may request information under Article 15 of the GDPR. Die Berichtigung nach Artikel 16, die Löschung nach Artikel 17 sowie die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO können ebenfalls beantragt werden. Katılımcılar, GDPR madde 16 uyarınca düzeltme, 17'ye göre silme ve 18'e göre işlem kısıtlaması talebinde de bulunabilirler. Вони також можуть вимагати виправлення, стаття 16, видалення стаття 17 або обмеження обробки, стаття 18. They can also request correction, Article 16, deletion,
Article 17, or Restriction of Processing, Article 18. Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder die zuständige Aufsichtsbehörde gerichtet werden. Veri koruma yasalarına uyulup uyulmadığına dair sorular veya şikayetler, her zaman kurumun veri koruma görevlisine veya denetim makamına iletilebilir. Питання та скарги щодо дотримання правил захисту даних можна подати до уповноваженої особи з питань захисту даних або наглядового органу. Questions or complaints about data protection compliance can be directed to the data protection officer or the supervisory authority. Wortschatz, kelime listesi, Slovnik, vocabulary, Deutsch, Türkçe, Ukrainska. Der Fragebogen, Anketformel. Anketa, questionnaire, die Befragung Anketsorgulama, opitування, survey, die Auskunft bilgi informatia information, die Datenschutzgrundverordnung DS General Veri Koruma Tuzu, Zahalny Reglement pro Захист danych, General Data Protection Regulation, GDPR, die Übermittlung illetim, gönderim, transmission, die Löschung, silme, vidalення, die Einschränkung, kısıtlama obmеження restriction, die Aufsichtsbehörde, denetim makamı, naglядовий organ, supervisory authority, die Erhebungsstelle, veri toplama kurumu, Center zboru danych, Data Collection o Rechte. İlgili kişilerin hakları